Am I audible to all of you? Okay, fine. I guess थोड़ा सा issue था, अब resolve हो चुका है. Am I audible now? Do reply first. 9 month का जो सब्सक्रिप्शन की फीस थी इनिशियली इट वॉज 44,000. इन बोनांजा ऑफर इट इज़ फॉर 40,000 ओनली, प्लस एडिशनल 10% ऑफ हो जाएगा जैसे आप रेफरल कोड अप्लाई कर दोगे, दैट इज 36,000 एंड आपका सेविंग हो जाता है 8,000 का. तो बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो दिस इज द बेस्ट टाइम. आज आते हैं अपने टॉपिक पे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज रेगुलेशन ऑफ आवर ब्लड प्रेशर. सो कमिंग टू द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो सकता है, या इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन हो सकता है, या लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हो सकता है. मीन्स आवर ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन. First, coming to the short term regulation, that is occurring within seconds, and this is done by our nervous control mechanism. इसमें आ जाता है हमारा Baroreflex, Chemoreceptor and the CNS ischemic reflex. ठीक है, Baroreflex, Chemoreceptor reflex and CNS ischemic reflex. Next is the intermediate term regulation. It take intermediate time, like it take minutes to hour to regulate our blood pressure. इसमें आ जाता है हमारा capillary fluid refill, stress relaxation and our renin, angiotensin, aldosterone system, our RAS system. These all regulate the blood pressure in intermediate terms. ठीक है. Next is the long term regulation of our blood pressure. It takes days to regulate our blood pressure, and in this kidney work to regulate the blood pressure. What happens when blood pressure increases? Our kidney start to excrete more and more water to decrease the blood pressure. That's how our kidney work. But it takes days to regulate our blood pressure. जबकि blood pressure क्या है, बहुत ही critical है. It should be regulated within second. So that's why short-term regulation of blood pressure is very much important from the exam point of view. ठीक है. So coming to the first, that is short-term regulation of blood pressure. That takes seconds. Within seconds, our blood pressure regulated by this short-term regulation, and this is controlled by nervous control system. First, in this first, we have baroreflex. This baroreflex is a classical example of negative feedback. ठीक है, इसमें क्या होता है, whenever there is increase in blood pressure, it is sensed by pressure receptor. These pressure receptor are present where? They are present in the baroreceptor centers. ठीक है, and as a result क्या होगा, blood pressure decreases. So whenever there is increase in blood pressure, it causes decrease in blood pressure. So this is a classical example of negative feedback mechanism. So whenever there is increase in blood pressure, it is sensed by pressure sensor which is present in baroreceptors, and that causes baroreflex, which causes decrease in blood pressure. अब बात करेंगे where this baroreceptor are located. This baroreceptor are located in the neck region. It is present in our carotid sinus and the aortic sinus or aortic arc. This carotid sinus कहाँ present होता है? It is present in the internal carotid artery dilation, and it is innervated by our glossopharyngeal nerve. Means our cranial nerve 9th is innervating our carotid sinus. And which branch of cranial nerve 9th is innervating our carotid sinus? Hearing nerves. Hearing nerve is going to innervate our carotid sinus. Is this clear? So carotid sinus कहाँ located है? Internal carotid artery dilation में located है, and it is innervated by glossopharyngeal nerve. Next is the aortic sinus. Aortic sinus कहाँ present होता है? It is present in aortic arc, and it is innervated by vagus nerve. And which branch of vagus nerve is innervating our aortic sinus? Seance nerve. ठीक है. So that's why, since they are innervating our sinuses, so glossopharyngeal nerve and vagus nerve is also known as sinus nerves.
ठीक है. Now coming to the center of baroreflex, the higher center of baroreflex is present in medulla. In which part of medulla it is present? It is present in nucleus tractus solitarius. Do remember, the higher center of baroreflex is present in medulla, and in medulla it is particularly present in nucleus tractus solitarius. Is this clear with everybody? So see, this is the diagram. This is our carotid sinus, which is present in the dilation of internal carotid artery. This is internal carotid artery dilation. So this carotid sinus is present at internal carotid artery dilations, and it is supplied by glossopharyngeal nerve, our 9th cranial nerve. Okay, next one is the aortic sinus. It is present in aortic arc. It is also known as aortic arc receptor, and it is innervated by our vagus nerve. So these are the two sinuses that is present in our neck region, and that is responsible for baroreflex. ठीक है, अब आ जाते हैं how they work. Whenever there is increase in blood pressure, our cranial nerves, our sinus nerves, our glossopharyngeal and our vagus will send the signal to baroreflex center. Where the baroreflex center is present? Anybody? Where the baroreflex center is present? Where the baroreflex center is present? Everybody. The baroreflex center is present in medulla, and in medulla it is present in nucleus tractus solitarius. ठीक है, and baroreflex center जैसे ही activate होगा, that is going to cause inactivation of our sympathetic nervous system, and that is going to activate our parasympathetic nervous system. Since parasympathetic nervous system is activated, that will cause decrease in blood pressure, decrease in heart rate, means hypotension, and the bradycardia will be seen, and this is the overall effect of our baroreflex. Is this clear with everybody? How the baroreflex is there? Whenever there is increase in blood pressure, that is sent via sinus nerve. Sinus nerve send the signal to a higher center, that is baroreflex center. That causes activation of parasympathetic nervous system. Since parasympathetic nervous system is activated, blood pressure will decrease, heart rate will decrease. So this is the overall effect of baroreflex. Is this clear? अब बात करेंगे how this sympathetic nervous system is activated, how the parasympathetic nervous system is activated. So now coming to this one, how sympathetic inhibition occur, how parasympathetic activation occurs. So what happened? Due to the stimulated medulla, which is the higher center, that is nucleus tractus solitarius, तो stimulated medulla क्या release करता है? Glutamate. And glutamate क्या है हमारा? Glutamate हमारा excitatory neurotransmitter है. तो excitatory neurotransmitter, so it is going to excite certain centers. So it is going to excite the caudoventrolateral medulla, CVLM, that is caudoventrolateral medulla will be stimulated, and that is going to release the GABA. GABA is our inhibitory neurotransmitter. ठीक है, GABA क्या है हमारा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट सर्टेन सेंटर्स. सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट द रोस्ट्रोवेंट्रोलैटरल मेडुला. दिस रोस्ट्रोवेंट्रोलैटरल मेडुला इज आल्सो नोन एज वेसोमोटर सेंटर. सो सिंस द वेसोमोटर सेंटर इज इनहिबिटेड, इट इज गोइंग टू कॉज सिंपैथेटिक इनहिबिशन. Is this clear with everybody how the sympathetic nervous system is inhibited? तो स्टिमुलेटेड मेडुला क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है. ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. सो इट इज गोइंग टू एक्साइट द कॉर्डोवेंट्रोलैटरल मेडुला. कॉर्डोवेंट्रोलैटरल मेडुला इज गोइंग टू रिलीज GABA, which is a inhibitory neurotransmitter. So it is going to inhibit the rostroventrolateral medulla, which is also known as vasomotor center. Since vasomotor center is inhibited, sympathetic inhibition occur. Is this clear with everybody? Now coming how the parasympathetic nervous system is activated. The stimulated medulla stimulate our nucleus ambiguous. Vasomotor center होता है and next is the cardiovagal center. ठीक है, vasomotor center stimulate हो रहा था
इनिबिट हो रहा था तो सिंपैथेटिक इनिबिशन हो रहा था. कार्डियोवेगल सेंटर स्टिमुलेट होगा and that is going to stimulate the parasympathetic nervous system and that is going to cause this baroreflex, that is decrease in blood pressure, decrease in heart rate. Is this clear with everybody? So how this parasympathetic nervous system is activated, how the sympathetic nervous system is inhibited, is this clear with everyone? Chal. See, this is the diagram. The carotid sinus is present out here and aortic sinus is present in aortic arch. Whenever there is increase in blood pressure, it is sensed by our sinus nerves, that is cranial nerve 9th and 10th, that is glossopharyngeal and vagus, and they send the center to the higher center, that is medulla. In medulla, it is sending the signal to nucleus tractus solitarius. So nucleus tractus solitarius, what will it do? It will stimulate, it will release the excitatory neurotransmitter. Which neurotransmitter will be released? Glutamate will be released. So it is going to release the glutamate, and what glutamate is going to cause? It is going to excite the caudoventrolateral medulla. This caudoventrolateral medulla is going to release GABA, which is an inhibitory neurotransmitter. So the rostroventrolateral medulla will be inhibited, and that is going to cause parasympathetic. That is going to cause sympathetic inhibition. ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन. सो स्टिमुलेटेड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इज गोइंग टू स्टिमुलेट द न्यूक्लियस एम्बिगस and stimulated nucleus ambiguus causes parasympathetic activation. Is this clear with everyone? एक एक पॉइंट इसका काफी इंपॉर्टेंट है. डू रिमेंबर एवरीबडी. नेक्स्ट, दैट इज Morley's law. What does Morley's law states? Whenever there is an increase in blood pressure, it is always followed by reflex decrease in heart rate. So there is the reflex bradycardia. Whenever there is increase in blood pressure, there is reflex bradycardia. This is our Morley's law. So we can say blood pressure is inversely proportional to the heart rate. ठीक है, अब आ जाते हैं important part, that is how the carotid sinus occlusion will cause the blood pressure to increase or decrease. First, coming to the occlusion at the level of common carotid sinus. So let me draw a diagram for all of you. This is internal carotid artery, its dilation. This is external carotid artery. This is common carotid artery. So occlusion is at the level of common carotid artery. ठीक है. So what happened? Blood will not move to the higher levels. So blood reaching to our sinus will decrease. So blood pressure out here will decrease. So blood pressure reduce हो गया, and that is going to inhibit the baroreceptor. When baroreceptor is inhibited, sympathetic nervous system will be activated, and when sympathetic nervous system is activated, there will be increase in blood pressure, increase in heart rate. So occlusion of common carotid artery will result into increase in blood pressure, increase in heart rate. Is this clear with everybody? अभी तक सेशन में किसी को कोई डाउट? एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. Excuse me.
So further proceeding to next one, that is clamping above carotid sinus. So suppose the clamping is somewhat out here. So what happened? The blood will not move forward. So blood will accumulate at the level of sinus. So what happened? The pressure build up at the level of carotid sinus will be there, and that is going to cause baroreceptor activation. डॉक्टर अहमद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? डिडंट गेट दैट. फिर से आप क्वेश्चन अपना रिपीट कर सकते हो. ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट क्यों इंक्रीज करता है कैरोटिड साइनस पे? कैरोटिड साइनस के लेवल पे हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करता. ब्लड प्रेशर, अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज है तो वो कैरोटिड साइनस के लेवल पे भी क्या होगा? इंक्रीज ही आएगा. किसी भी ब्लड वेसल के लेवल पे ब्लड प्रेशर, अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो किसी भी ब्लड प्रेशर, किसी भी लेवल पे, किसी भी वेसल्स के लेवल की बात करेंगे, किसी भी आर्टरी के लेवल की बात करेंगे, किसी भी वेन के लेवल पे बात करेंगे तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. Yeah, according to the Morley's law, BP is inversely proportional to the heart rate. Whenever there is increase in blood pressure, baroreflex work करेगा and that is going to decrease the heart rate. ये मॉर्लीज लॉ कब अप्लाई होता है? ये सिर्फ बैरोरेफ्लेक्स जब एक्टिवेट होगा तभी अप्लाई होता है. नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है मॉर्लीज लॉ. मॉर्लीज लॉ सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हमारा बैरोरेफ्लेक्स एक्टिवेट होगा. बैरोरेफ्लेक्स कब एक्टिवेट होगा? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इज दिस क्लियर डॉक्टर अहमद? Do reply fast. Is this clear? So now coming to the next situation, clamping above the carotid sinus. So blood will not move forward. Blood will accumulate at the level of carotid sinus. So pressure build up at the level of carotid sinus will be there. So that is going to activate the baroreceptor. और baroreceptor जैसे ही activate होता है, sympathetic nervous system क्या हो जाएगा? Inhibit हो जाएगा. That is going to cause decrease in blood pressure, decrease in heart rate. Is this clear with everybody? Coming to the last situation, that is clamping below the carotid sinus. So suppose this is our carotid sinus. So clamping is somewhat out here. तो सेम सिचुएशन हो गया जैसा कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी में पढ़ा था कि ब्लड विल नॉट मूव फॉरवर्ड. सो ब्लड एट द लेवल ऑफ साइनस विल डिक्रीज. So pressure at the level of carotid sinus is decrease. So baroreceptor क्या हो जाएगा? Inhibit हो जाएगा. Baroreceptor inhibit होती ही sympathetic nervous system will be activated and that causes increase in blood pressure, increase in heart rate. तो ये हो गया डिफरेंट लेवल ऑफ कैरोटिड साइनस पे अगर क्लैंपिंग होती है या ऑक्लूजन होता है तो व्हाट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हाउ दे विल रिस्पॉन्ड. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नाउ beside the baroreceptor present in our carotid sinus or aortic sinus, there are some baroreceptor that is present in our atrium. They are also known as low pressure receptor or volume sensing receptor. क्योंकि ये कब एक्टिवेट होता है? जैसे ही venous return to our atria decreases, this volume sensing or pressure sensor receptor is activated. Two type of this baroreceptor is present in our atria, type A and type B. Type A is activated during atrial systole and type B is activated during atrial diastole. Most important point, baroreceptor के लिए सबसे जो important point है वो ये है. Baroreceptor is a first line control of blood pressure and it respond to a pressure range of 70 to 150 mean arterial blood pressure. You do remember 70 से 150 के range में ही सिर्फ baroreceptor work करेगा. Below 70 it will not work. Is this clear? So do remember the pressure range at which baroreceptor work is 70 to 150 mm of Hg.
Next, after the baroreceptor, we have chemoreceptor. It is also short term regulation of our blood pressure. ठीक है, इट वर्क एट द मीन आर्टीरियल प्रेशर बिलो 70 mm पे जी. 70 से 150 तक हमारा बैरो रिसेप्टर करता है वर्क. बिलो 70 आर कीमो रिसेप्टर वर्क. सो इट्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंड लाइन कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर. अब बात करेंगे वेयर दिस कीमो रिसेप्टर आर प्रेजेंट. दे आर प्रेजेंट इन द कैरोटिड बॉडीज. They were baroreceptor was present on carotid sinus. These chemoreceptors are present in carotid bodies. ठीक है, so this is the diagram. See, this is our carotid body which is present at the bifurcation of common carotid artery. So bifurcation पे हमारा क्या present है? Carotid body is present and they consist of chemoreceptor cell which is known as glomus cell. ठीक है, glomus cells are sensitive to hypoxia. Is this clear with everybody? तो मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ बिलो 70 mm ऑफ Hg में हमारा वो करता है कीमोरेसेप्टर. ठीक है, कीमो सेंसिटिव सेल होता है ग्लोमस सेल. दे आर एक्टिवेटेड व्हेनेवर देयर इज हाइपोक्सिया. अब वो बात करेंगे किस तरह हमारा कीमो रिसेप्टर वर्क करता है. सी, व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो 70 mm ऑफ Hg तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू कॉज हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया में हमारा कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा. अभी जस्ट बात किया था ना. तो उसकी वजह से क्या होता है? वेजोमोटर सेंटर एक्साइट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज rostroventrolateral medulla. This activated rostroventrolateral medulla is going to activate the sympathetic nervous system. And sympathetic nervous system activate होगा, blood pressure will increase. ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था baroreflex. What was the overall baroreflex? Anybody? What was all overall baroreflex? ठीक है, overall baroreflex क्या था? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए. व्हाट वाज द बैरोरेफ्लेक्स? ओवरऑल बैरोरेफ्लेक्स क्या था? Overall baroreflex was decrease in blood pressure, decrease in heart rate. Whenever there is increase in blood pressure, there will be reflex decrease in blood pressure, decrease in heart rate. ठीक है, अब आ जाते हैं कीमो रिफ्लेक्स. When blood pressure decreases below 70 mm of Hg, there is reflex increase in blood pressure. But out here, heart rate can either increase or decrease. अब कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है उसको डिस्कस करेंगे. कीमो रिसेप्टर हार्ट रेट पे जो एक्शन होगा वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्टिवेशन. फर्स्ट इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कीमो रिसेप्टर. डायरेक्ट इफेक्ट मीन्स आउट हियर रेस्पिरेटरी सेंटर्स विल नॉट बी एक्टिवेटेड. ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा. क्या हो रहा है? डायरेक्ट इफेक्ट होगा. कब होगा? जब माइल्ड स्टिमुलेशन होगा. ठीक है, मॉडरेट हो या सीवियर हो उस सिचुएशन में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट होता है. यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट आएगा जब कब आएगा? जब माइल्ड स्टिमुलेशन हो. तो उस समय क्या होगा? कार्डियोवेगल सेंटर विल बी एक्टिवेटेड. ठीक है, कार्डियोवेगल सेंटर हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस विच इज अ कार्डियोवेगल सेंटर. कार्डियोवेगल सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन विल बी देयर एंड दैट इज गोइंग टू कॉज डिक्रीज इन हार्ट रेट. ठीक है, इज दिस क्लियर? अब इनडायरेक्ट इफेक्ट कब होगा? इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कीमोरेसेप्टर जब मॉडरेट टू सीवियर स्टिमुलेशन हो. ओके फाइन डॉक्टर सोहन, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट में लिख लेंगे.
ठीक है. मॉडरेट टू सीवियर स्टिमुलेशन अगर हो तो उस समय रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट होता है. रेस्पिरेटरी सेंटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कीमोरिसेप्टर. वी हैव पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, वी हैव सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, पढ़ा होगा सभी ने. तो उस समय मॉडरेट टू सीवियर स्टिमुलेशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट होगी. एंड रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होती है तो कार्डियोवेगल सेंटर इनहिबिट होता है. कार्डियोवेगल सेंटर इनहिबिट होता है, दैट इज गोइंग टू कॉज इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो हार्ट रेट विल इंक्रीज. तो क्लियर हुआ एवरीबडी. कीमोरिफ्लेक्स क्या आया, कीमोरिफ्लेक्स इज ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर वाया द केमोरिफ्लेक्स. कीमोरिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. अब हार्ट रेट कैन इधर डिक्रीज और इंक्रीज. इन डिक्रीज किस सिचुएशन में होता है, डिक्रीज होता है हमारा माइल्ड स्टिमुलेशन में. एंड हार्ट रेट इंक्रीज किस सिचुएशन में होता है, सीवियर स्टिमुलेशन में. ठीक है, या हम कह सकते हैं माइल्ड स्टिमुलेशन या फिर डायरेक्ट स्टिमुलेशन, सीवियर या इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन. This is the overall chemoreflex. Everybody, is this clear? किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कहीं डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं. गुड इवनिंग डॉक्टर. प्रोसीड करें फर्दर. डू रिप्लाई फास्ट. क्लियर है या किसी को कोई क्वेरी है? डू रिप्लाई फास्ट. चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं. एंड लास्ट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आवर ब्लड प्रेशर इज CNS ischemic response. Chemoreceptor was working below 70 mm of Hg. ठीक है. CNS ischemic response work if the mean arterial pressure falls below 40 mm of Hg. ठीक है. So that's why it is also known as last line control of blood pressure. ठीक है, ये सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लास्ट डिच स्टैंड मैकेनिज्म. It is also known as last line control of blood pressure. It is also known as last ditch stand mechanism because it control the blood pressure within fraction of second. Within fraction of second हमारा blood pressure 250 mm of Hg reach हो जाता है. So that's why it is the most powerful. So it is also known as last ditch stand mechanism. How does it work? See, whenever the mean arterial blood pressure falls below 40 mm of Hg, perfusion pressure क्या हो जाएगा, decrease. Blood reaching to our brain will decrease. So blood reaching to our vasomotor center will decrease. ठीक है, vasomotor center क्या हो जाएगा, inhibit हो जाएगा. vasomotor center जैसे ही inhibit होगा, सॉरी vasomotor center excite हो जाएगा. vasomotor center stimulate होने से CNS ischemic response होगा. that is going to cause tremendous activation of the sympathetic nervous system. So that's why क्या होगा, sympathetic nervous system activate होगा. blood pressure will rise within fraction of second to 250 mm of Hg. Is this clear? वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होगा. दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ब्लड प्रेशर राइजेस टू 250 mm of Hg. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोस्ट पावरफुल लास्ट डिच स्टैंड मैकेनिज्म. इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? See, same thing is written out here. Massive decrease in blood pressure will cause decrease in cerebral blood flow. उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया, हाइपरकैपनिया और increase in hydrogen ion will be there. That is going to activate the vasomotor center. Activated vasomotor center is going to activate the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system activate होगा, there will be intense vasoconstriction. Vasoconstriction की वजह से क्या होगा, total peripheral resistance increase होगा, blood pressure is going to increase. Sympathetic nervous system activate होगा, heart rate is going to increase.
So overall cerebral ischemic responses, increase in blood pressure, increase in heart rate. So this is all about the short-term regulation of our blood pressure with the baroreceptor, the chemoreceptor, and the last one, that is CNS ischemic response or cerebral ischemic response. Is this clear with everyone? चलो अब नटसेल में रिवाइज करेंगे. That is baroreceptor is first line control of our blood pressure and it work at the pressure range of 70 to 150 mm of Hg. Chemoreceptor is the second line control of blood pressure and it work at the pressure range of 40 to 70 mm of Hg mean arterial blood pressure. Okay, and the last one, CNS ischemic response. It is the third line or last line control of our blood pressure and it work at the pressure range below 40 mm of Hg. Okay, there is two terms, Mayo wave and Trauby-Herring wave. First, coming to the Mayo wave, fluctuation in blood pressure due to nervous control mechanism is recorded in a form of wave. That wave is known as Mayer's wave. Fluctuation in BP corresponding to respiration is recorded in form of wave which is known as Trauby-Herring wave. So this is our Trauby-Herring wave and this is our Mayo wave. Is this clear with everybody? So Mayo wave क्या हुआ? Fluctuation in BP due to nervous control mechanism is recorded in form of wave which is known as Mayo wave. Fluctuation in BP due to corresponding to respiration is recorded in form of wave which is known as Trauby-Herring wave. चलो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे. एप्लीकेशन ऑफ दिस baroreceptor. फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे ऑन इमीडिएट स्टैंडिंग. ऑन इमीडिएट स्टैंडिंग व्हाट हैपन? ड्यू टू इमीडिएट स्टैंडिंग क्या होता है? देयर इज ट्रांजिएंट फॉल इन ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो हमारा baroreceptor क्या हो जाएगा? जल्दी रिप्लाई कीजिए. ड्यू टू फॉल इन ब्लड प्रेशर baroreceptor क्या हो जाएगा? baroreceptor हमारा इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि baroreceptor कब स्टिमुलेट होता है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, baroreceptor इनहिबिट हो जाएगा एंड baroreceptor इनहिबिट होते ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा. So that's why on immediate standing sympathetic activation occur. Sympathetic nervous system activate होगा, norepinephrine will be released. This norepinephrine on heart will increases the heart rate. On blood vessel it increases the vasoconstriction. Due to vasoconstriction क्या होगा? Total peripheral resistance increase होगा, blood pressure increase. So on immediate standing what happened? There is transient fall in blood pressure which is maintained by baroreflex. ठीक है, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में होते हैं. सो इन केस अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अंडर एक्टिव रहा ऑन इमीडिएट स्टैंडिंग तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर विल फॉल फॉल फॉल. ठीक है, एंड दैट रिजल्ट इनटू पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड पेशेंट विल फॉल डाउन. देयर विल बी डिजीनेस एंड पेशेंट विल फॉल डाउन. This is the first application of our baroreflex. Is this clear with everybody? See, this postural hypotension is also known as orthostatic hypotension. If our sympathetic nervous system remain underactive, blood pressure will fall and that is going to cause faintness and dizziness and patient will fall down. Tick. Next is the carotid sinus massage. Next application of our baroreceptor is carotid sinus massage. This carotid sinus massage is used for the treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia. ठीक है, कैसे वर्क करेगा देखना.
कैरोटिड साइनस एरिया पे, नेक रीजन में जब हम मसाज देंगे कैरोटिड साइनस एरिया पे, तो हमारा क्या होगा, बैरोरेसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है. Baroreceptor activate होगा, parasympathetic activation will be there, and that is going to cause decrease in heart rate. So that's why it is used in treatment of tachycardia, that is paroxysmal supraventricular tachycardia में इसको use करते हैं, this baroreceptor. Is this clear with everybody? So these are two important application of our baroreceptor. Is this clear with everyone? चलो अब आ जाते हैं chemical regulation of our blood pressure. There are some chemical which also changes our blood pressure. There are some chemical that increases the blood pressure. There are some chemical that decreases the blood pressure. First, coming to the chemical that increases the blood pressure. How they will increase the blood pressure? They are going to cause vasoconstriction, and vasoconstriction hoga, total peripheral resistance will increase, so blood pressure is going to increase. ठीक है, तो that's how our chemical work. ठीक, अच्छा, एक्सक्यूज मी. ठीक है, तो हमारा केमिकल क्या करेगा, वेसोकंस्ट्रक्शन करेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. अब आ जाते हैं कौन कौन से केमिकल होते हैं. यूरोटेंसिन विच इज अ मोस्ट पोटेंट, इट इज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर. Endothelin is also going to cause vasoconstriction. So that's why endothelin blocker like bosentan is used in the treatment of pulmonary arterial hypertension. Next is the angiotensin 2. This angiotensin 2 is also going to cause increase in blood pressure by vasoconstricting our blood vessels. Vasopressin, our antidiuretic hormone, our norepinephrine, all are the potent vasoconstrictor. They are going to cause increase in blood pressure. Now coming to the chemical that decreases blood pressure. How they are going to cause decrease in blood pressure? By vasodilating our blood vessels. इसमें आ जाता है हमारा nitric oxide and our natriuretic peptide, all the type of natriuretic peptide. Atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, and C-type natriuretic peptide. All are going to cause vasodilation and they are going to cause decrease in blood pressure. Now coming to the application, analog of B-type natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, like Neserite. तो ये भी क्या करेगा, ये भी vasodilate करेगा and that is going to cause reduce in blood pressure. That's why this Neserite is used in the treatment of hypertension. Is this clear with everybody? So these are the chemicals that work to regulate our blood pressure. Next, long-term regulation of our blood pressure, that is done by our kidney. How kidney works? See, यूरिन आउटपुट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर. जब ब्लड प्रेशर हमारा 100 mm ऑफ एडमिन मटेरियल ब्लड प्रेशर रहता है उस समय यूरिन आउटपुट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, दैट इज 1 to 1.5 लीटर अ डे. At 60 mm of Hg mean arterial blood pressure, यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है. टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर यूरिन आउटपुट इज ऑलमोस्ट जीरो at 160 mm of Hg mean arterial blood pressure. Blood pressure काफ़ी हाई है इस समय. यूरिन आउटपुट इज 4 to 6 times the normal. That's how our kidney work to maintain the blood pressure, but it take longer durations. So it is coming under the long-term regulation of our blood pressure. This is all about regulation of our blood pressure. Is this clear with everybody? किसी को अभी तक सेशन में कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. फर्दर हम क्वेश्चन पार्ट पे प्रोसीड करेंगे. एनी क्वेरी, एनीवन? डू रिप्लाई फास्ट. एनी क्वेरी? Anyone? Any query?
देखो कुछ प्रेशर रेंज में तो हमारा बॉडी खुद ही वर्क कर लेता है एंड मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर. उसके बियॉन्ड अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, वी हैव टू टेक मेडिसिन. सम मेडिसिन act by vasodilating our blood vessels, decreases blood pressure. Some medicine work by increasing the urine output. That's how our medicine works. वो आप मेडिसिन पार्ट में जब पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नटसेल में आप ये देख लो कि इसके बियॉन्ड अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस समय हमें ड्रग्स देना होता है. सम ड्रग्स वेजोडाइलेट, सम ड्रग इंक्रीजेज द यूरिन आउटपुट. दैट्स हाउ दे वर्क. इज दिस क्लियर डॉक्टर सोहन? प्रोसीड करें फॉर द क्वेश्चन पार्ट पे आ जाए. चलो, first question of today's session. Occlusion of common carotid artery on both sides leads to increase in heart rate, increase in blood pressure. Increase in blood pressure, decrease in heart rate. Decrease in heart rate, decrease in blood pressure. No effect on blood pressure and heart rate. Chalo, everybody answer this question. Occlusion of common carotid artery on both sides leads to. Do reply first. Occlusion of a common carotid artery on both sides. दोनों साइड से common carotid artery block है, तो what happen? Blood reaching to our sinus. Well, blood reaching to our sinus will, yeah, very true. Answer is A. Blood reaching to sinuses is decreased, so our baroreceptor is going to be inhibited, and when baroreceptor is inhibited, sympathetic activation will be there. There will be increase in blood pressure, increase in heart rate. Next, the baroreceptor reflex true is from aortic body and carotid body, causes atrial vasoconstriction when blood pressure falls, causes decrease in heart rate when blood pressure increase, causes increase in heart rate when blood pressure increases. Everybody answer this question. Baroreceptor reflex true statement is everybody you do reply first. Baroreceptor reflex true statement is, अभी जस्ट बताया था Murphy's law. Remember, whenever there is increase in blood pressure, that causes reflex decrease in heart rate. Reflex bradycardia will be there. So answer is C. Very good. Coming to the next one. Baroreceptor stimulation produce decrease heart rate, decrease blood pressure, increase heart rate and blood pressure, increase cardiac contractility, decrease cardiac contractility. Everybody answer this question. Baroreceptor stimulation will produce easy, I guess.
baroreceptor stimulation will cause? It will cause the decrease in blood pressure, decrease in heart rate. No, answer is not B or C. क्या होता है baroreceptor? क्या होता है whenever there is increase in blood pressure, baroreceptor is stimulated, and the stimulated baroreceptor is going to decrease the blood pressure, decrease the heart rate. So answer is A. Coming to the next one, pressure on carotid sinus causes hyperapnea, reflex bradycardia, tachycardia, or dyspnea. Everybody answer this question. Pressure on carotid sinus causes pressure on carotid sinus causes. Yeah, very true. Pressure on carotid sinus will activate our baroreceptor, and that is going to cause reflex bradycardia. Coming to the next one, discharge from baroreceptor cause inhibition of caudoventrolateral medulla, rostroventrolateral medulla, nucleus tractus solitarius, or nucleus ambiguous. Which center is inhibited? Reply first. Discharge from baroreceptor cause inhibition of Yeah, very true, Dr. Karan. Answer is B only. What happened? Nucleus tractus solitarius stimulate होगा, that is going to stimulate the nucleus ambiguous, that is going to stimulate the caudoventrolateral medulla. The caudoventrolateral medulla is going to release GABA, which is going to inhibit the rostroventrolateral medulla. So answer is B only. Very good. Coming to the next one, detectable fall in blood pressure occurs in sympathetic stimulation, inhibition of vasomotor center, disinhibition of vasomotor center, stimulation of vagal center. Detectable fall in blood pressure occurs in Everybody answer this question. Everybody do reply fast. Detectable fall in blood pressure occurs by Detectable fall in blood pressure occurs in inhibition of vasomotor center. Vasomotor center inhibit होगा,
हमारा ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. ठीक है. Coming to the next one, carotid body baroreceptor is most sensitive to mean blood pressure, diastolic blood pressure, systolic blood pressure, or the pulse pressure. Carotid body receptor is most sensitive to our pulse pressure. Do remember this one. It is most sensitive to our pulse pressure. Coming to the next one. Two students, Vineet and Kamlesh, were asked to demonstrate in dog the role of sinus nerve in hypovolemic shock. Vineet severed the sinus nerve when the mean arterial blood pressure was 85 mm of Hg. Kamlesh cut the nerve when the mean blood pressure was 60 mm of Hg. On cutting the sinus nerve, option A, Vineet recorded increase in mean blood pressure, but Kamlesh recorded a decrease in mean blood pressure. Vineet recorded decrease in mean blood pressure, but Kamlesh recorded increase in mean blood pressure. Both recorded increase in mean blood pressure. Both recorded decrease in mean blood pressure. Everybody do reply fast. Two students, Vineet and Kamlesh, were asked to demonstrate the role of sinus nerve in hypovolemic shock. See, विनीत ने कब नर्व कट किया? जब मीन ब्लड प्रेशर कितना था? 85 mm ऑफ Hg. उस समय हमारा क्या रिसेप्टर वर्क करता है? बैरोरेसेप्टर वर्क करता है. एंड बैरोरेसेप्टर क्या करता है? हमारा डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. कमलेश ने कब नर्व कट किया? जब कीमो रिसेप्टर वर्क करता है. कीमो रिसेप्टर क्या करता है? इस समय अगर एक्टिवेट होता तो इट विल गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. सो अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा. सो डिक्रीज नहीं होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर. डिक्रीज नहीं हो, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर. सो वी नीड रिकॉर्ड इंक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर, बट कमलेश रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर. इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? सो आंसर इज ए. जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए. इज दिस क्लियर? Sure. Coming to the next one. The clamping of carotid sinus above the carotid artery above the carotid sinus result into increase in blood pressure, increase in heart rate, increase in blood pressure, decrease in heart rate, decrease in blood pressure, increase in heart rate, decrease in blood pressure, decrease in heart rate.
Clamping of carotid arteries above carotid sinus result into excuse me, carotid sinus के above हमने clamping किया तो pressure build up at the level of sinus will increase. That is going to increase the stimulate our baroreceptor. Baroreceptor क्या करेगा? It will cause a decrease in blood pressure, decrease in heart rate. Answer is D. Is this clear with everybody? Coming to the next one. Which of the following statement about vasomotor center is true? Independent of cortico-hypothalamic inputs, influenced by baroreceptor but not by the chemoreceptor. Act along with the cardiovagal center to maintain blood pressure, essentially silent units. Everybody answer this question. Which of the following statement about vasomotor center is true? It acts along with the cardiovagal center to maintain the blood pressure. Answer is C. Coming to the next one. Clamping पे क्वेश्चन कर चुके हैं, skip करते हैं. Okay, that was the last question. किसी को कोई भी query हो तो clear कर सकते हैं. Anybody, any query? Anyone, any query? चलो, hope you all like the session. If you like the session, do like and share. जितना ज़्यादा share करोगे उतनी ज़्यादा class interactive होती है. So do share everybody and channel को subscribe कर लीजिए. Our channel is Let's Crack NEET PG. And press the bell icon so that you will get notification of every classes and you won't miss a single class. ठीक है, that's all for today. Thank you so much for joining. Regular मेहनत करते रहिए. You will definitely able to achieve your target. You will definitely crack your exam with good rank. So that's all for today. This is the referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. ठीक है? This referral code is valid for each and every examination. So if any friend of your or any family member of your, if they are willing to take Unacademy subscription regarding any field, they can also use this referral code to get additional 10% off. That's all for today. Thank you so much.